ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। In all that I did today, I was supported by an exceptional team here in Israel. It's been doing crucial work in incredibly difficult conditions, led by a remarkable chargé d'affaires, Stephanie Hallett. Stephanie's doing an extraordinary job. We also look forward to welcoming our future ambassador, Jack Lew, to Israel. As many here know, Hamas launched its attack on Simchat Torah. This is the day that Jews celebrate finishing the reading of the Torah. This Saturday, Jews around the world will chant the first words of the book of Genesis. They'll read that in the beginning there was darkness, and then there was light, that the first person was alone until a partner joined them. I'm standing here today alongside our Israeli friends and all those who reject terror to help find the glimmers of light, even in this moment of deep darkness, and to make clear that as long as there's the United States, Israel will never be alone. With that, happy to take some questions. So we did see photographs, videos that the Israeli government shared with us. Some I think has actually already been seen in public media. Others were new to me, and I think new to our team. It's hard to find the right words. It's beyond what anyone would ever want to imagine, much less actually see and, God forbid, experience. A baby, an infant, riddled with bullets. Soldiers beheaded. Young people burned alive in their cars or in their hideaway rooms. I could go on, but it's simply depravity in the worst imaginable way. It almost defies comprehension. And ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ISI ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Your visit is another tangible example of America's unequivocal support for Israel. Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. The massacring of young people in an outdoor music festival, the butchering of entire families, the murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents,
the burning of people alive, the beheadings, the kidnappings of a young boy, not only kidnapped, molested, hurt, attacked, and the sickening display of celebrating these horrors, the celebration and glorification of evil. President Biden was absolutely correct in calling this sheer evil. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. Tony, my friend, I say to you, I say to all of us, there will be many difficult days ahead. But I have no doubt that the forces of civilization will win. And the reason that's true is because we understand what is the first prerequisite of victory. It's what you just said in our meeting. Moral clarity. This is a time, a particular time, a special time, that we must stand tall, proud, and united against evil. ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 230 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। The Embassy of India in Tel Aviv has been working continuously to ensure the safety and welfare of all our Indian citizens in Israel. Yesterday, the External Affairs Minister announced Operation Ajay to help those Indians who wish to return to India. And today, under that Operation Ajay, the first flight is going back to India. It's going to have almost 200 Indian citizens. These are students, caregivers, business professionals. And we are trying to ensure that we have similar flights in the coming days. We will have one flight tomorrow. And again, through you, I would like to reach out to my fellow Indian citizens here and urge them to remain calm, stay safe by following the local safety advisories, and tell them that we are always there with them. We are standing with them. How many Indians are here residing in Israel? We estimate there are about 18,000 Indians. हाल तो हमारे रीजन में उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ये कर रहा है तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे रीजन में भी खतरा हो सकता है, तो जस्ट फॉर द प्रिकॉशन आई एम गोइंग देयर। जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करना था एम्बेसी के साइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक मेल आया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कंफर्म करें, और कंफर्मेशन के लिए मैंने एक फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ। फिर फाइनली वो लोग कंफर्मेशन मेल भेजा कि आपका बुक हो। मेन रीज़न वही है, मैं डरा हुआ नहीं था यहाँ पे, लेकिन घर वालों से एकदम कंटिन्यूस आधे घंटे में कॉल आ रहा है, इसलिए ही बेसिकली जा रहा हूँ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਬੈਗ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ
ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਖ ਵਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ 4 ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਕਿਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। 3,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੋਸੀ ਲੋਂਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। On the way coming over here, I saw the horror, I saw cars turned over, I saw people in the street dead, but we started up from here while they were still firing. Starting, there was still gunfires back and forth, and this took a couple of hours. Then we went out. I went over here, as I see in the backyard there were 2 cars. People were shot inside for nothing, just shot to death. And we went out all over and we started to collect the bodies. Started to go something, a piece of road that should have taken 15 minutes. It took us 11 hours because we went and picked up everyone, put them in a bag,
and put it. We had a truck following us, a refrigerated truck, put it up. The truck was finished, came another truck. That's the way. The first house that I went in, when I saw a lady on her stomach, so first thing we turned her over to put it in. She was dead for sure. A lot of blood, a lot of blood. Her stomach was ripped open. A baby was there, still connected with the cord, and was stabbed. The baby was stabbed and the mother was shot in the head. But that made me that I'm broke. I felt that I'm falling apart. Not only me, my whole crew. We couldn't. So we went in the next 3 houses. We saw in the living room, sitting on one side, parents, mother and father, hands tied in the back. The other side of the living room, exactly against them, 2 children, a boy and a girl, hands tied in the back. They were tortured, both of them, the parents and the children. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਏ ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਐਸਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੀਟਰ ਬਲਿੰਸਕੌਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। In giving a shout out to Pat Farmer. I met Pat when he finished his run at Uluru just a couple of days ago. He caught a plane here, which I think shows that he has realised that there are other ways to get around this vast nation other than run. But 14,500 kilometres is such an extraordinary effort, and it's inspiring that Pat Farmer, the former Liberal member for Macarthur in our national parliament, has been running 80 kilometres a day since April in order to raise awareness about the importance of this as part of his commitment to our first Australians. Now, Pat's run 14,500 kilometres, but what Australians are being asked to do with the gracious request made at Uluru in 2017 is to just walk a few metres into the polling booth tomorrow and write 3 letters on a ballot paper. YES, yes. Yes to constitutional recognition of our first Australians, and yes to doing it in the form that they have asked for, with a non-binding advisory committee to give advice from Indigenous Australians about matters that affect the lives of Indigenous Australians so that we improve the lives and outcomes for Indigenous Australians. Now, I noticed today in the Tizer there is a survey, and a survey says that the priorities of the Australian people are cost of living, employment, a range of other issues, health and education. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਸਦ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। And what unifies us all as a nation is the recognition of 65,000 years. There is no downside in this referendum. It is not done and dusted. The disadvantage will still be there on Sunday morning. And what we are asking, humbly and with enormous amounts of love, walk with us and vote yes
to this referendum and yes to a better future for all of Australia. We've been around, but in these last so many years, it's like we have been forgotten. Now it's the time, maybe, that person to speak up for the rest of Indigenous Australians. And yeah. And I hope most of us vote yes. Hey, it'd be amazing if, you know, the majority of votes are yes. Wow, we got 1 point. They haven't been out here or to explain what it is and to explain where it's gonna go or where it's gonna end up. No one came out and speak to the community, or maybe say the whole Aboriginal community around the world, maybe in other communities too, you know. We don't know what it is and what it's for. See those micro-influencers capitalize on divisive social issues that were never deal-breaking issues, but that have been fueled and have become more prominent in the public debate. ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। And behind me is the Shalem police station in Jerusalem, where a short while ago an armed terrorist using a carload style submachine gun opened fire at police officers who were standing in front of the station. Now, unfortunately for us, he injured 2 of these police officers who were in various conditions, and then he attempted to flee the scene. Police and border police officers managed to engage this terrorist and successfully neutralize him. He was declared deceased at the scene, and large ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ 6.3 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਹੈਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1294 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 1688 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਦੀਗ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਚਾਲ, ਕਈ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਚੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਜੋ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਡਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਨੇ ਟੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।